Cuando alguien finalmente logra controlar sus brotes de yacie. De un cambio en la rutina de cuidado de la piel. O simplemente con el tiempo, a menudo descubre que en mismo no fue el final de la historia, lo que queda. De que los granos desaparecen, ya son marcas oscuras planas, zonas rojizas, o cambios en la textura de la piel, puede ser igualmente frustrante, y en algunos casos incluso de aborder que activo en mismo la industria del cuidado de la piel lo sabe perfectamente y es exactamente por eso que existe una cantidad enorme de productos que prometen borrar, desvanecer, eliminar o corregir las cicatrices del. Y el problema es que muchos de estos productos no decidos para lo que la persona que los compra realmente tiene porque existe una fundamental que la de la gente nunca ha escuchado y que cambia completamente. Tipo de tratamiento tiene sentido para cada isa. Y es la diferencia entre una cicatriz de verdadera y lo que se llama postinflamatoria. Estos dos suenan, pero el concepto de los es relativamente simple y es posiblemente la que alguien que lidiando con las secuelas del puede tener una cicatriz de verdadera implica un cambio en la estructura de la piel. En el que da la piel su forma wide extra cuando un brote de es lo suficientemente severo o inflamado puede dar el tejido profundo de la piel y cuando es tejido se cura, a veces no lo es de manera perfecta y el resultado puede ser una en la piel como las cicatrices en forma de o de hilo que algunas personas desarrollan del severo o en algunos casos un de tejido elevado. Estas son cicatrices verdaderas en el sentido y representan un cambio estructural en el de la piel que los productos por solos tienen dificultades significativas para abordar. La postinflamatoria, por otro lado, no implica cambio estructural en la piel y es simplemente una mancha plana de que queda de que la se resolve cuando la piel experimenta como la que produce un grano activo. Los melanocitos que son las responsables de producir pigmento en la piel pueden sobreestimular su producer melanina de lo normal en ella. Y el resultado es una mancha oscura que puede ser rojiza o incluso de un tono, dependiendo del tono de piel de la persona y de la profundidad en la que se es exceso de melanina. Crucialmente, esta mancha no representa daño estructural en la piel, lo que significa que con el tiempo y el enfoque correcto tiene una capacidad real de desvanecerse, algo que las cicatrices verdaderas con cambios en la textura no pueden hacer de la misma manera. Esta importa de manera porque determina tipo de tiene sentido la de los productos disponibles sin receta que afirman desvanecer cicatrices de formulados para abordar la es decir, las manchas planas de si alguien usando esos productos en cicatrices verdaderas que involucran cambios en la textura no los resultados que esperaba, no porque el producto sea necesariamente malo, sino porque abordando el problema equivocado. Este no de los malentendidos comunes de la que mucha gente siente cuando prueba producto tras producto sin ver resultados significativos para la postinflamatoria, la cual es lo que la de las personas que hablan de cicatrices de realmente tienen. Existe una base de evidencia razonablemente de ciertos enfoques a no de los factores importantes y a no de los subestimados es la solar diarrea. Esta no es obvia para la de las personas, pero tiene una base clara. Los melanocitos que ya sobreestimuladas en una zona de postinflamatoria son particularmente sensibles a la ultravioleta cuando esa zona de piel recibe solar sin la UV puede estimular a esos melanocitos sobreactivos, haciendo que produzcan incluso melanina y oscureciendo la mancha en lugar de permitir que se desvanezca con el tiempo. Esto significa que alguien que activamente intentando desvanecer marcas pero que no usa protector solar de manera consistente puede estar trabajando en contra de sus propios objetivos sin siquiera darlo cuenta. La ha identificado varios ingredientes que muestran con la de la
Aunque es importante entender que ninguno de ellos produce resultados garantizados para todas las personas, y que los resultados generalmente requieren un uso consistente durante de tiempo de varias semanas o meses para que sean perceptibles, la vida menos estabilizada y ese no de los ingredientes estudiados en este contexto con conseguir que puede inhibir ciertos pasos en el proceso de melanina y que tiene propiedades antioxidantes que pueden proteger la piel del daño oxidativo, la niacinamida que es una forma de vitamina B3, asociada con la de la transferencia de melanina hacia las de la superficie de la piel, lo que con el tiempo puede contribuir a una apariencia uniforme del tono y el azelaico es otro ingrediente que aparece con frecuencia en la sober. Con evidencia que sugiere que puede interferir con la actividad de los melanocitos de manera selectiva. Los retinoides, que incluyen tanto el retinol disponible sin receta como las formas potentes disponibles con, tienen una base de evidencia considerable en el contexto del cuidado de la piel en general, y parte de esa evidencia es relevante para los retinoides aceleran la celular de la piel, lo que significa que las de la superficie que contienen el exceso de melanina se reemplazan, potencialmente haciendo que las manchas se desvanezcan con mayor rapidez que si se dejara que la celular ocurriera a su ritmo natural. Sin embargo, los retinoides pueden causar, especialmente cuando se introducen por primera vez en una rutina, while la en misma puede potencialmente estimular en personas con pieles propensas a ello, lo que significa que introducirlas gradualmente es generalmente la prevalente. Y el alfa-arbutina es otro ingrediente que aparece en la sober, funcionando como un inhibidor de la tiracinasa, que es una enzima clave en el proceso de melanina. Al interferir con esta enzima, el alfa-arbutina puede ayudar a reducir la cantidad de melanina que se produce en zonas con actividad sobre este ingrediente. Es limitada que para algunos de los otros mencionados, pero los estudios disponibles muestran resultados que justifican su en discusiones sobre ingredientes relevantes para el tono desigual. Y es importante entender que la efectividad de cualquiera de estos ingredientes considerablemente de persona a persona, dependiendo del tono de piel, la profundidad de la tiempo leven presentes las marcas y otros factores individuales. Las marcas recientes generalmente responden mejor al tratamiento que las marcas antiguas que llevan meses o años en la piel. Las personas con tonos de piel oscuros a menudo experimentan postinflamatoria pronunciada y pueden necesitar tiempo para ver resultados con enfoques, aunque los mismos ingredientes generalmente siguen siendo relevantes para las cicatrices de verdaderas que involucran cambios en la textura como las cicatrices en forma de el panorama es diferente. Los productos tienen limitaciones significativas para abordar cambios estructurales en el simplemente por la de los ingredientes activos en las no penetran lo suficientemente profundo en la piel como para influir de manera significativa en la en las capas profundas donde ocurre la. Esto no significa que los tratamientos no tengan rol, ya que mantener la piel hidratada y protegida apoya la de barrera en general, pero significa que para mejorar visiblemente la textura de cicatrices verdaderas, los tratamientos procedimentales realizados por profesionales generalmente ofrecen resultados significativos. Les de tratamientos profesionales que los discuten en el contexto de las cicatrices de con cambios de textura incluyen el microagis, que implica crear pequeñas perforaciones controladas en la piel para estimular la de como parte del proceso de los peelings profesionales en concentraciones altas que las versiones de uso. Hay diversos tipos de tratamientos con que trabajan de diferentes maneras para estimular la del o para abordar la para cicatrices profundas. Los rellenos se usan a veces para elevar temporalmente. De primera, ninguno de estos tratamientos garantiza la completa de las cicatrices, while la idoneidad de cada no depende del tipo de cicatriz, el tono de piel, while la individual por parte de un
La realidad honesta sobre desvanecer las marcas del ESQ require tiempo, consistencia, y en muchos casos expectativas realistas sobre teoría. Es posible lograr con enfoques versus procedimientos. La postinflamatoria que es lo que la de las personas tienen cuando hablan de cicatrices de puede desvanecer significativamente con el tiempo y con el uso consistente. Solo y ciertos ingredientes activos respaldados por evidencia, aunque el proceso puede llevar meses, las cicatrices verdaderas con cambios texturales son un diferente y generalmente. Y para ellas, los tratamientos profesionales ofrecen mayores significativas que los productos solos. Lo importante que alguien puede hacer antes de invertir en productos o tratamientos para las marcas del es entender teoría, tipo de marca, intentando abordar porquisa, determina completamente teoría, tipo de tiene sentido tratar plana con las mismas expectativas que se para cambios de textura estructural o viceversa y es una de las razones comunes por las que las personas sienten que nada funciona cuando en realidad el problema puede ser que la correctan o coincide con la corrected el problema que se intentando resolver.